Good morning from Bangkok. My name is Jürgen Steinmetz from the breaking newsroom of eTurbo News. This morning we're following a incredible story from Myanmar and Bangkok. There is widely devastation in Mandalay in Myanmar, and there has been 6 hours of chaos in Bangkok. Our friend Imtiaz Mukbal from Travel Impact Newswire in Bangkok has sent some of the video clips we will share with you in this broadcast. Also, thank you very much for Andrew, who has sent us some information. He lives in Bangkok and is one of our long-time writers. Take a look. 我带你表演不落楼么嘞？你妈啦！哎，哪玩意儿？对。走啊，往这边走啊！我没有咱们不用走。走啊！不要乱走，不要走，你看看空调吧。走啊！老板，俺这漏呢，买的吧。走啊，哥，走啊！俺这没逼的了，俺这没逼的，真的。今年高的，都在到那，今年落的。ဟုတ်တယ်ငလျင်နဲ့ထက်လို့ရင်တော့ပြုံပါသေးလားပြုံမဲနေတာခုနကခေါင်းနှဲ့ထားပြီးသွားပြီดูน้ำมัน ผมยิ่งเป็นโรควูบอยู่เพราะว่ากูก็วูบอีกแล้วเลยเนี่ยจะไปโรงพยาบาลอีกแล้วเลยเนี่ยยิ่งกว่ายายังไม่หมดเลยจะวูบอีกแล้ว อันนั้นอ่ะอันนั้น 我带你表演不落楼么嘞？你妈啦！哎，哪玩意儿？对。走啊，往这边走啊！我没有咱们不用走。走啊！不要乱走，不要走，你看看空调吧。老板，俺这漏呢，买的吧。走啊，哥，走啊！俺这没逼的了，俺这没逼的，真的。今年高的，都在到那，今年落的。ဟုတ်တယ်ငလျင်နဲ့ထက်လို့ရင်တော့ပြုံပါသေးလားပြုံမဲနေတာခုနကခေါင်းနှဲ့ထားပြီးသွားပြီ